Hi everyone, welcome to iTunes Academy. This is Shiva. మనకి న్యూ బ్యాచ్ ఆన్ టెరాఫామ్ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్యాచ్ అండి ఈస్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ జూలై 21st. ఈ వీడియోలో నేను మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఫ్రమ్ వే టు జాయిన్, కాంటెంట్ ఏంటి, టైమింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, యాజ్ ఐ మెన్షన్, it is completely an exclusive batch on Terraform where we will be starting from the basics till advanced level, including all your మీకు ఏమైతే Terraform నుంచి కావాలో everything is been taken care. And started వచ్చేసరికి July 21st అండి at 6 AM IST, and it will be weekday batch. Okay, let me come back here. So basically it's a weekday batch starting from July 21st, 2025, and the timing is 6 AM to 7 AM IST. And మనకి Monday to Friday ఉంటుందండి క్లాసెస్. Okay, sometimes we might be taking Saturdays as well, but అది నేను ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. అండ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి ఇట్ బి లైక్ 1 to 1.5 month. Okay, so as I mentioned, it's completely a deep dive course with the certification track as well. మీకు ఏమైతే Terraform certification ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే all the content will be covered as part of this one. Okay, and from where you can join. Okay, by default గా I'll be anyhow keeping all the details in description as well. You can use the Zoom link, and on the first day you can log into the using this link and మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేదు మీకు. And coming to the content, let me come back here. Let me show you the content. Okay, let's go to the official site first. i21academy.com and go to upcoming batches. The Terraform Master Certification Program, which is starting from July 21st. And let me know more the details. And you can download the content from here. Okay, and this Terraform track is a basic to advanced track, and whatever you need as a cloud engineer, because as you know, right, Terraform అనేది one of the cloud engineer, it's a mandatory tool. ఎందుకంటే we will not deploy our infrastructure manually, అంటే కన్సోల్లోకి వెళ్ళి ఎవరు డిప్లాయ్ చేయరు. అలాగని ప్రతిసారి సిఎల్ఐ కమాండ్స్ వాడరు. మరి ఏం వాడతారు కంపెనీస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఐఏసీ యూస్ చేయాల్సిందే. అది అమెజాన్ అయినా, ఎజ్యూర్ అయినా, గూగుల్ అయినా కూడా. సో ఐఏసీ అనేది ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. ఒకవేళ మీరు క్లౌడ్లో స్టెప్ ఇన్ చేద్దాం అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్, యూ కాంట్ టెల్ ద ఇంటర్వ్యూ దట్ నేను ఐఏసీ వాడకుండా డిప్లాయ్ చేస్తాను చెప్పలేరు. దట్ గివ్స్ అ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ యాజ్ వెల్. సో ఐఏసీ మ్యాండేటరీ కాబట్టి, సో మన కోర్స్లో విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ and we'll be going towards advanced level as well. Okay, and but if you see the content here, content లో కూడా మనకి we will cover almost all the content ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ట్యాక్ యాజ్ వెల్ అండి. అంటే ఇనిషియల్ బేసిక్స్ దగ్గర మొదలు పెడితే ఆర్టిక్స్ ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే వర్క్ ఫ్లోస్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు, అండ్ కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు టెరాఫామ్ కూడా ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా రాయగలం, ఎంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ యూ యాజ్ అ టెరాఫామ్ గై ఆర్ ఐఎస్సి గై ఆర్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఈస్ బిన్ టేకెన్ కేర్. అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి కూడా నేను ఫస్ట్ డే మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్, జాయిన్ ద ఫస్ట్ సెషన్. We'll be getting all the doubts clarified, and we'll be having continuation sessions as well. Okay, so if ఈ కాంటెంట్ మీకు ఎనీహౌ నేను మన సైట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్, ఆర్ నేను లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకేనా, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ హియర్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ అండ్ సో డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. అండ్ విల్ బి లాస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆల్ ద సిఏ పార్ట్ యాజ్ వెల్, అంటే జెన్కిన్స్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, మనం డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా చేస్తే ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. అండ్ ఫైనల్లీ విల్ బి ర్యాపింగ్ అప్ సంథింగ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ as a cloud, మీరు ఆల్రెడీ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, బట్ మీకు టెరాఫామ్ మీద డీప్ డే రావాలి, యూ వాంట్ టు హ్యావ్ a good grip on Terraform, I recommend to explore this program. Come to the first session, have your doubts clarified, and then we'll be moving into the actual part. And okay, and if you have any questions in the meanwhile, you can contact me, and you can go to contact us, and you can call me or WhatsApp me on the same number. And if you I mean మీకు ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ కానీ, జూమ్ కానీ పని చేయకపోతే కూడా యూ కెన్ కాల్ మీ అట్ దాట్. ఓకే, అండ్ యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో అండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ గో టు ద వెబ్సైట్ ఆర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ యాజ్ వెల్. అండ్ సీ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెషన్ అండి, వేర్ కమ్ టు ద క్లాస్, హ్యావ్ your doubts clarified, understand what exactly is Terraform, why do we need Terraform in the first place, ఇవన్నీ చూద్దాం ఫస్ట్ డే. Let's have interactive session, and yeah, from there you can take your decision and all. Okay, thanks guys, see you in the first class. Till then, happy learning. Bye bye.